Good evening, ma'am. Am I audible? Good evening, audible. Ma'am, am I audible and visible? बिल्कुल जी, बिल्कुल. Okay, thank you. Hello. Hello. Good evening, Suvar. Am I pronouncing your name right? Good evening, sir. Sir, it is Sunawardeep. Sunawar. Okay, Sunavar. है ना? So, okay, Yes, so sir. what is that I'll be taking your interview for 15-20 minutes. है ना? I'll be asking questions, and after जी, sir. that, I will give you your feedback, and then you can ask me any queries that you find. Okay? जी, sir. Yes, sir. Yes, so should we start our interview then, Sunavar? Sure, sir. Sunavar, what do you think that, you've done your degree in material sciences? What does it hold in the future for India? Uh, Sorry, sir, but I did my degree mechanical engineering, Mechanical, not in material sciences. have you written material sciences? Yes, sir. Material sciences was a subject in that. I mentioned it as a subject. It's okay, but you It have was not. one of the subjects. Okay. So, okay, anyways, tell me then what do you feel that the role of an engineer is in a country like India today? Sir, as we see that India wishes to be the like Viksit Bharat by 2047. Oh, And for India to be developed, we need industrialization, development, and innovation. okay. And sir, engineers are backbone of any kind of innovation. In any industry, we need engineers, Okay. be it mechanical or computer science, all engineers. So they form the backbone of an economy. So I Okay. think they are important in that aspect, sir. Despite of all these benefits and you graduating from a very prestigious college, why do you still feel the need to come to UPSC? Yes, sir. I'm an engineer from a good college. But sir, when I was doing my graduation, at that very time, I found that I did my internship in Tata Motors in Pune, and during my internship, I was not able to uh, relate to the industry as a mechanical engineer should do. So I realized I'm not a good fit to be in the engineering profession. And the second reason was, sir, that I, from my childhood, when I used to see the people who are vulnerable, not as good positioned as us, I used to help them in any means I can. But I felt helpless to a level that I cannot contribute to their well-being to a major level. So I thought civil services will be a better platform to do that. Okay, you found yourself not a good fit for mechanical engineering. What if you come to the services and you found yourself that you are not a good fit in the services? Then what will you do? Sir, mechanical engineering, I opted for it, but while doing it, I found myself to be not a better candidate for that engineering. But in this profession, in civil services, I came by my own will. I started preparing because I wanted to be one, and with my own determination and will, I am preparing for it. So if I get selected in it, I'm very sure that I will be serving it with my full honesty. I won't be feeling a misfit here, sir. Okay, Sunil. Okay, so you're from Punjab. You know, Yes, so sir. what do you think about the farm laws that have, recently created a lot of controversy? Do you think there should be an MSP? Sir, the farm laws were fundamentally brought for betterment of the farmers only, to increase their incomes and to improve the economic level of agriculture, of our whole Indian agriculture, which is seeing almost stagnant growth from some years if we compare it to other sectors. And sir, coming to MSP,
Uh, Sir, there are two views about it. MSP, for if we say we should give MSP for all the crops, it should be legal, like the farmers are demanding. So I think it will be an unnecessary fiscal burden on the state. It will not be fiscally sustainable. Rather than that said, we can use some other mechanisms like Madhya Pradesh is using for the price deficiency payments. That will be a balanced approach for the state's fiscal health and also for farmers' income. Okay, so now so, there is one recent thing that a bill has come up, declaring that Chandigarh should be an independent entity. It should not be the capital of either Punjab or Haryana. And, both were taking claim that Chandigarh was theirs. What do you think should be the ultimate thing that happens in this scenario? Sir, seeing all the aspects since the reorganization of Punjab and Haryana in 1966, and seeing all the events which have happened till now, I think, as per me, the best case would be that Chandigarh should be kept as a union territory itself, as it is now, but it should be given as a sole capital to Punjab because it has a rightful claim on it, as we say in other states which have been bifurcated from the origin state. The origin state has kept the capital always, like Madhya Pradesh has Bhopal, like that, sir. And sir, Haryana should have its own capital, which should be centrally assisted, as was also the case. It was uh, given as a grant by Shrimati Indira Gandhi ji in 1970s, grant to Haryana for a separate capital. A similar model can be used, a centrally assisted capital for Haryana and Chandigarh as a UT, but as the only capital for Punjab. That will be sustainable. Okay. So, a similar sort of dichotomy exists for the Satluj issue. What do you think should happen, with the link canal in Punjab and Haryana? For the Satluj Yamuna link canal, the SYL as we call it is a very politically sensitive issue, sir, I would consider. If we see the logic behind it, for which it was started to share the waters with Haryana, at that point of time, sir, the ground situation was different when the idea was conceived. As of now, there are no deep surveys that have been conducted to assess whether Haryana needs the waters or Punjab needs them more. So I think better surveys at the ground level should be done before making any judgment regarding SYLs. Okay. That would be helpful. So, Naval, what is the capital of Andhra Pradesh? Sir, Andhra Pradesh has, I think, as much I can recall, it has two capitals. It has opted for multiple capitals, like one financial capital and administrative capital. I'm not sure. I cannot recall right now. What is the capital of Telangana? Sir, if I'm not wrong, it's Hyderabad. Okay, so which state was Hyderabad a part of originally? Sir, Andhra. Okay, so it went to Telangana. So your argument that Uh, capital always remains in the home original state. So that is not right. yes, sir. Okay, anyways. Sir, okay. So, Punjab has recently seen, devastating floods. Ji, sir. SDM of your subdivision and, the flood suddenly strike. What Ji, would you sir. You're in a guest house, okay? And in the guest house, you suddenly see that water is approaching. What will you do in that scenario? Sir, if I am in a guest house and I see water approaching to my guest house, then it Yes. will be. So have to think about your entire subdivision as well. Yes, sir. Yes, sir. I was coming to that itself. That it would be very obvious that the waters have already affected the border areas which are in the vicinity of the river body, whichever it is. So I will be uh, raising a red alert in the district using the administration, police administration, and uh, what we say, sir.
every district administration, they have a rapid response team at a short notice every time. There is a second command, third command. So that will be activated as soon as possible. And medical teams will be alerted to reach the border areas which have been affected. So these will be the immediate steps, sir. Okay, Sunave. So, you're into water painting. And why not explore options like oil painting, perhaps? Sir, I have explored them. I have tried oil painting also, sketching also, but I have more interest and I have professionally learned or taken classes of watercolor painting during my school days. So I have a greater inclination towards watercolor painting. Do you know who painted the girl with the pearl earring? Uh, Sorry, sir, I'm afraid I'm not aware of that. Okay. Okay, so you worked in a project, where you were involved with different cropping systems. So can you Yes, name me sir. different types of cropping systems? Sure, sir. Sir, cropping system basically is what crops on a farmland we are sowing or growing in a particular year. So if I take Punjab, sir, the major cropping system we have is wheat rice in Kharif and Rabi season. Other cropping systems can be cotton mustard, cotton rice, which are majorly sown in Punjab, sir. Okay, so do you think, And following the culture of wheat rice, should we move ahead of it? And if so, how should we approach it? definitely, sir, we need to move away from the wheat rice cropping system as it is both not economically sustainable right now and environmentally it is devastating. We have seen the results. So to move away, sir, there is only one way, which is crop diversification. Okay. So we should move towards the climate sustainable crops, which are suitable to a particular area after soil testing and other things, as per the state agricultural university recommendations, by giving proper financial incentives to the farmers to move away from wheat and paddy. Okay, Sunabe. So, you have worked in, issues regarding drugs. So, Punjab has had a history, or rather, it, tops the charts, in cases of, drug trafficking or drug usage, in fact. So, there's a new scheme that has been started in Punjab, Yudh Nashya Virudh. Anna, do you have any idea about it? Yes, sir, I have an idea about it. Please elaborate. Yes, sir. Sir, Youth Nashe Virudh is a majorly awareness program started by Government of Punjab for removing the menace of drugs. I have also been a part of it personally as a inspector cooperative societies. I was appointed as a cluster officer in my area Okay. to operationalize this program. Sir, there are two verticals in it. The first vertical is handled by the police department, the anti-narcotics task force, which has been made into the Punjab police. So they tackle the smuggling and peddlers part, arresting them and all. And the second vertical, which the civil administration is looking, like we were looking, is to organize camps at the village level in which the local MLA used to come and the youth and ladies mostly the village were called, and oath taking ceremony was organized in which they took a pledge. The MLA made them take a pledge that we will not use drugs and we will also tell if anyone is using in our vicinity. So that was the main aim of that. And it has been very successful, not fully, but to a great extent. Okay. So it's good that you brought up that you are inspector cooperative societies. Okay, so during your posting, you Ji, sir. discussed that there is fund misappropriation involving senior politicians and, maybe many of your seniors. You have documentary evidence, but if you, leak it, for sure that something, bad will happen because the politicians have also threatened you, your seniors have also threatened. What will your course of action be? Safety and, ethical obligation. Sir, can you please repeat the last sentence? The network got something. So what will be your course of action, considering that you have to see your own safety, your family's livelihood, and your ethical obligations. So what will you do?
Sir, as you just mentioned, that I have the documentary evidences of that embezzlement. So my course of action will be filing a written report of the embezzlement, a proper detailed evidentiary report that whatever the embezzlement has been done and who all are involved, starting from the bottom level. And then, sir, I will file that report in the department or to whoever it is concerned to. And then the report has to take its right path. But you could be suspended. They might open some, frivolous cases against you. You will be suspended. You won't have your pension, your salary. Is it okay with you? Sir, yes, there can be such possibilities. But, sir, if I uh, do not report this embezzlement and I get afraid or of whatever consequences I'm being told that I will face, then it will be wrong on my integrity of my job. So that is my job to do it, sir. That is the only purpose for which the government has recruited me as an inspector to inspect the embezzlement. So I think I should do it. Okay, so now. Okay, so you're an officer of the Indian Foreign Service and you're posted in Canada. One of the largest Sikh diaspora resides there. So, how Yes, would sir. you the Punjabi, heritage, culture, language, and literature? And apart from that, there are many issues also that have now arisen in Canada, with some people being allegedly labeled as secessionists. So, how will you balance both of these issues? So, sir, coming to the first part of promoting the heritage culture, etc. So, Canada already has a rich network of gurudwaras. We have gurudwara in every state or city of Canada, major gurudwaras. So, they are already acting as focal points of Sikh culture. They are teaching the diaspora, Punjabi language, Sikh history, etc. So I can coordinate with them, and some programs can be enhanced just to improve the efficiency. And coming to the second issue of some secessionist or separatist people or tendencies which we have seen in Canada, it is an ongoing process, sir. They are majorly, we have seen, they are motivated by external agencies. Their main aim is not related to any religion per se, but to destabilize the Punjabi state in India by manipulating the innocent youth by brainwashing them. So, intelligence agencies, cooperation with them, and sanctioning their funding from which they are being funded. Like recently, day before yesterday, UK has sanctioned and stopped the financial accounts of one of the separatist organization in London. So that type of things can be done. So with which we can cripple them from their base. Okay. Okay, so now, so my final question to you is that, we have Yes. seen migration to foreign countries is maximum in Punjab. I mean, most of your friends, perhaps your neighbors might have also gone to Canada or perhaps Australia or some other country. So, what do you think is the reason for this and why is it not so in other states? And if you were the district magistrate, what will you do to improve that? So coming to the reasons, there are we can divide them into push and pull factors. So, sir, pull factors will be that Punjab saw uh, migration to Western countries, mainly USA and Canada, from a very early time, even before independence, as we have seen in Komagata Maru incident and Gadri Babas. They have good establishments in Western countries even before independence. So their lineage and their influence had been there on Punjabi people from a long time. And secondly, the social media influence, Facebook posting by people who go to Canada. So youth gets influenced very easily for that freedom which they are getting in Canada. Coming to push factors, the major problem is sir, drug issue of Punjab. So the farmers who have good economic heft, who are wealthy farmers, they do not want their children to stay in Punjab as they are afraid that they will also get entangled into the drug racket, which is there in Punjab. So they send their children
to Canada. And youth faces unemployment problem in Punjab due to lack of industry, so they prefer going to Canada, sir. And coming to the second issue, sir, why other states are not moving? If we see the data, sir, even uh, Gujarat also has a major migrant population, even in Canada. But Gujarat or other states, if we compare with Punjab, they have better employment opportunities. They have good industry, good education opportunities, and the drug problem is not there if we compare to Punjab. So there is less migration. And sir, if I was a DM and I have to stop this, the first action that I can take as per the power a DM is having is properly implementing and promoting good education, and also trying that some industry or some employment programs can be started in the district using the government's existing programs like the PMEGP program, Employment Generation Program, or giving them micro credit facility as per the government schemes like PM Mudra, so they can be self-employed and not find abroad as a much better option, sir. Thank you, Sunavar. Your interview is over. And now we'll move. Thank you, sir. ना सो फीडबैक ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ सर एक ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मेरी साइड तो आ रही है कि थोड़ी साइड तो आ रही है? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हाँ जी सर। तो ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਫਿਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ। जी सर, मैं मतलब आई विल मेक अ बेटर आंसर फॉर दैट। ਗੁੱਡ ਫਿਟ ਹਟਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ओके सर। ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ठीक है ਕਿਉਂਕਿ सर, ਉਹ ठीक है। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ठीक है ਗੱਲਾਂ ਵੀ सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਲੱਡਸ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ NDRF SDRF ਹੁੰਦੇ ਆ, हाँ जी सर। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NDRF ਦੀ ਟੀਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ठीक है सर। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡਸ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਆਏ ਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੇ ठीक है ਇਹਨਾਂ सर। ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ NGOs ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਗਰਲ ਵਿਦ ਅ ਪਰਲ ਈਅਰਿੰਗ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੈਨ ਵਰਮੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ठीक है ਉਹ सर। ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਸੇ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਚਲੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਇਹ, ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਸਰ ਕੋਈ 10% ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਤभी ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵੈਸੇ ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਰ। ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸਟੇਟਸ ਕੋ। स्टेटस को रहने दो यार। हरियाणा बोलोगे तो भी बुरा है, पंजाब बोलोगे तो भी बुरा है, इंडिपेंडेंट बोलोगे तो भी बुरा है। बोलो सर, अब तो ਉਹਦਾ चलिए। ਰੀਜ਼ਨ ਸਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਕਸਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਕਿ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੈਤੋ, ਜੈਤੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੈਤੋ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਹੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ श्योर ਹੂੰ, सर। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। हाँ जी सर, आवाज कट गई। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟਡ ਇੱਥੇ। ਫਲੱਡਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ जी सर। ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਸਰ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੌਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਮੌਕ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ सर। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, 올 ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ठीक है ਮੇਰਾ सर। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ओके सर, नंबर सर एकेडमी तो ले लो। ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੁਗਾੜ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ WhatsApp ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ श्योर सर, ठीक। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ठीक है। ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੁਨਾਵਰ, 올 ਦ ਬੈਸਟ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट जी।